ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Obviously talked about laying out the facts, talking about how the intense and effective connections between our two countries flow back and forth. We talked about some of the challenges that we can work on together. It was a good call. This is something that we can do. Laying out the facts, moving forward in constructive ways. This is a relationship that we know takes a certain amount of working on, and that's what we'll do. One of the really important things is that we be all pulling together on this. The Team Canada approach is what works. That's where, putting aside partisanship, that's where I reached out immediately to Doug Ford to agree with him that we would have a First Ministers meeting this week to talk about the United States. Talked with François Legault and some other premiers as well. There's work to do, but we know how to do it. ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। Donald Trump's threats of tariffs could threaten hundreds of thousands of Canadian mortgage-paying jobs. The only thing a bully responds to is strength. So where is our plan to fight back? Where is the war room? Where is a concrete plan to bring our issue before CUSMA? Why isn't the Prime Minister fighting like hell for Canadian jobs? Hear, 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 hear. ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਟੋਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਘੰਟੇ ਭਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Well, good morning, everyone. Last night at 6:35, we received the biggest threat we've ever received from our closest friends and ally, from President-elect Trump, that they're threatening to put a 25% tariff on all goods coming across the border into the U.S. and Mexico. What I found unfair about the comments is to compare us to Mexico. And I can tell you, Canada is no Mexico. We do approximately, just Ontario alone, $500 billion of two-way trade. I found his comments unfair. I found him insulting. It's like a family member stabbing you right in the heart. I spent a lot of time in the U.S., and I have yet to talk to one American that has any issue with Canadians. ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਵ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। The United States is the greatest economic and military superpower in the history of the world, and they are our neighbor. The U.S. is responsible for $1.2 trillion of our trade. We trade almost twice as much with the Americans as we trade with the rest of the world combined. Trade with the U.S. is 40% of our economy. President Trump yesterday made an unjustified threat of a 25% tariff on our already weak and shrinking economy. Justin Trudeau and Chrystia Freeland were surprised
Amazingly, everyone else knew something like this could be coming because President Trump had been talking about it for years on the campaign trail. Yet 20 days ago, Chrystia Freeland said, "Don't worry, Canada will be fine." ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਫੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।